invité. Côté qui invité, il était vraiment, il faut une belle représentation. Et musique était belle et son yo, de remet son yo. Tout bas était ok. Les amis, il va nous pas oublier, non? Il va nous pas oublier grand exploit et côté qui et sélection nous en fait et 18 dans ces maintenant et côté qui sélection nous là il fait qu'elle nous tout compte hein. Et côté qui après 51 ans 52 ans on a tourné dans mondial et les amis n'a tourné avec nous deux l'autre invité là. I don't know if we have après interview avec oh excusez. That's okay. All right. Et m'a quitté nous avec Franck et après m'a tourné pour nous finir. Oh, you don't see it? Merci. Madame, tu bois un petit du vin? Non. Eh mais même pas madame, non? Ah oui, En tout cas, égale jour. Micro. oui. This in the middle, we have different recording stuff. Okay. We just want to thank all the guests for coming back. This is the second part of the show. I hope you guys enjoyed the first part, but now we're going to the second part, and we have even more exciting guests here for you guys, and we're gonna go into a non-for-profit organization that's gonna speak about what they're doing, with helping the community. So we're gonna jump right in because we don't have too much time. So I'm gonna allow them to introduce themselves. So thank you guys for coming, first of all, and thank you for being very patient with us. We had a little difficulty with the scheduling today, but thank you, for being patient again. Yes, yes. So La Côte Tranquille with the association with Showtime at the office. So, I just had to mention it because, the boss wanted me to mention the name of the podcast. Yes. So, thank you guys. So, can you introduce yourself? We could start with you. Sure. My name is Marco Salomon, and this is Katia Sédifié Aimé. Yes. Wow. So, do you have an organization, right? Can you tell us a little bit about the organization? And then what do you guys do, with for the community? So we're doing this in English, right? Yeah, I'm going to speak English because, it's my comfortable language. Dégage, nous bilingual là. That's what makes us unique is the fact that we are like born in Haiti, or some of us even raised here in the United States. Yes. And we've known each other for like 30, 40, 50 years, some of us, right? Too much. And right? Long time. And, we've always done good things for our community. Yes. And we've always talked about doing good for others. Yes. And then just like maybe just a few years ago, we decided, you know what? Let's make this happen. Yes. And we've been together ever since, deciding and devising ways that we can make our community better. Yes, amen. Yeah, because if we don't do it, who else gonna do it for us? Exactly. Right? Exactly. We need to step up and take leadership and then do what we gotta Comment do. ça passé, c'est Oui. que depuis peut-être mardi, Oui. maintenant de chaque individu qui rôle dans la communauté.
Wow, une belle question. C'est pas Bonne un question. travail, tout Yes. un travail, au projet, pour la caillou. Je pense que chaque nan nous doit un rôle Oui, qui impacte la communauté. oui, Donc ça, on réfléchit. oui. Parce que c'est pas toujours le même moyen qui vous fait travail là, ouais. Yes. Mais avant de déraper, on a dit 18 novembre, équipe là, pas dans la Coupe du Monde. Yes. Oh, il était tout à parler. Ah, mais c'est. Oui. L'Elvin, il est salté, je me tape pas. Il est là. Oui, so adore ce nous même dire au bagarre là parce que on peut Nous pas gagner pour le des football nous. Non, non, so go événement, fait tout le monde en fait. Go événement. Yeah, yeah. Imaginez, Pour deuxième vous fois. investiez, et puis tout barré. Et n'a gain nous. Voilà, voilà. Et qu'on y a un hashtag qui dit ouvrir pays. Yeah, yeah. Oui. Le pays a ouvert. Oui, mais moi coco année ça l'autre année qui va venir coco haïtien commencer sortir les modes commencer connaître des Nous haïtiens. avons besoin de tisser. Oui. Ouais. Oui. Non, on va voir ça, on va voir coco gros Non, changement. moi de te qu'on Haïti Haïti. No, ma parlo, oui, but Kunya Koko, they've been reintroduced what Haiti is. No, Yes, you're feeling. Yo voulais apprendre. I don't know. Yo voulais apprendre de nous. Yes. You want Pe- to let me Maggie, reintroduce myself. Yes, because I see the people that love they have for the Haitian food. Freak. Yes. Oui. Forgot the guess. No, sorry, c'est ça la parole, oui. Let me reintroduce myself. We are good at that. We That's know a song that like was. Yes. But what can you tell us about the name of the organization and a little bit, because I know that you guys have, what is it called? Frère avec sœur, right? We're accent. Yes. Brother and sister. Brother and sister. That's right. So, what inspired you guys to create that organization? Well, we saw a need for community, for connection, and for bringing our people together. Yes. Awesome. Yeah. Yes. Yeah, you know what it is that. On fait pas. Il me parle de créole parce que on parle ngo nous Ils ont ouais catch at dit à l'heure. Yeah. Une kon l'autre nous grandi dans Cambria Heights là. Nice. Dans Queens Village, dans Elmont. C'était toute une équipe côté nous grandi ensemble. Yes. Et puis il y a un pile monde qui investit dans nous-mêmes, qui conscientise nous, Wow. qui donne un sens de responsabilité dans la communauté. Oui. Ouais. Mhm. Donc nous venons dire que nous ne pouvons pas grandir comme ça, sans Yes. remettre tout le travail ça a été mis dans nous-mêmes. Yes. And name one of those people, Father Guy, right? Ouais, That t'es was his gagné most Peggy instrument. Sansaric, t'es gagné Hope qui était bon premier job moi. Yeah. Ok, ok. L'époque ça c'est une époque qui était plein avec activisme. Wow. Concernant ça époque. Dans la communauté Dans haïtienne. la communauté, ouais. Yeah, ok, Donc, ok. en pile initiative sorti là Dans Cambria High. Mais Ah, zone ouais. Cambria High là, tout moi sont zone qui est Son base, différent. Yes. base, Son surtout base dans le- ouais zone là gen plus moins contrôle. Pourquoi pas zone a toujours été clean, toujours été vibrant. Ouais, Yes. c'est base son côté C'est- qui explique en pile dans nous. C'est là du grand pile dans nous qui sorti qui part dans la communauté, mais Yes. qui prend responsabilité tourner encore. Oui. On regarde comment nous ça faciliter on série de programmes, donc au programme dans santé mentale, programme d'immigration, programme et services sociaux, comment nous ça faciliter on série de services by communautaire, pour ça plus ou moins by leadership avec guider et correctement. Une première activité que nous avons fait, c'est que nous avons fait une activité communautaire. Nous avons invité docteurs avec infirmières, avec social worker. A health fair. We did a Et health Ouais, fair. ok. Qui était bien passé parce que et intention non c'est pas seulement parler de lui mais faire pratique là sous Toronto, tu Yes, vois. yes. C'est parce qu'on prend ça au sérieux. Et puis en deuxième lieu, pas longtemps de ça, bon Katia, maybe you can talk about that other activity that we did, because I don't want to have Which Bobby one, the Femme yard monopoly sale or- the yard sale. Because we had the Gathering of Friends 1 also, Ouais, right before that. it's on you. Yeah. So just this year, so we had another Gathering of Friends. So what we're doing now is Gathering of Friends 2, although we're not calling that. We're just putting it on a larger scale. But we have the Gathering of Friends 1, where we invited all our friends over, we broke bread with them, we talked about our organization, and we worked on getting them involved and just putting the spirit of giving, of community work in them. So where did that take place? Is it more like a church function or like a It actually home function? Took place right over here in the Okay, restaurant. in the restaurant. Okay,
So it was just a group. It wasn't made out for the whole community. No, just okay. Yeah, in a restaurant. In a so restaurant. we were all invited to come to the restaurant and eat and break bread, and we got to speak. We had a DJ, we danced. Okay, those are the people that's part of the organization. Okay, for I say. Okay, nice. They're not all part of it, but they Mhm. those who are not part of it got to understand who we are and what we do. Yeah. So let me just translate for the English listener. Friars is brothers and sisters, right? Yes. Because I believe we are all brothers and sisters. Absolutely. Right? And Christ, I don't know, me, I'm a believer, and I think we are all brothers and sisters in Christ. And the fact that we need each other, and then going back to your question, is like we can't just be going to work, right? Just go 9 to 5, come home, and then expect things to change in our community if we don't get involved. Because I think it's a great question you mentioned earlier. You asked. So if you could repeat it in English, because I really think that is something that we lack of. Because even in Haiti, or even us being here, being involved with what's going on in our country. If we did take the initiative to be involved, things would change in Because Haiti. it's very profound. Yeah. Because what it does is that it makes you accountable for what happens in your community. Yes. And for it to happen, there has to be a collective Yes. to make changes in the community. For instance, let's just talk about an issue. For instance, in our community, say immigration, for instance. Yes. We need to work collectively with one another to address this issue. Yes. It's not something that we can do individually. Exactly. So the thing is that it really, like you said, it really makes you accountable. Yes. You can't just sit around and say, "Hey, I want this to happen," without taking action. So what we've come up with, and this is something just the other day we were just talking about, and we said, what is your role? Let's just actually have people accountable and have them say, "Let me think for a minute. What is my role in this community? What is your role, Katja?" Goodness, my role is to empower the community. There you go. Okay, my profession, does that as an early intervention therapist, working with children with developmental disabilities and autism. I help out the families, I help out the children. It empowers the community because now these children can be viable citizens, and do good, Absolutely. right? So I do that. I do for AXA, right? There you go. But not only that, I'm also the leader for another organization, a cycling organization, Black Girls Do Bike, Queens, Long Island, where I get women together. Well, men could ride too, but I get women together and we go out there and we ride our bicycles for our health. What is it called? Is it you said Black Girls Do Bike. Do Bike. Queens, Long Island. Okay. Is it just a female or? It is. It's why they call it that. Okay. Men do ride with us, but Okay. basically the idea is to get women out on their bikes riding. Okay, nice. Yeah. And then because I think it's a great thing because that also talk about health, right? Absolutely. Because you get moving. Not only physical health, but mental health as well. Mental health too. Yes, Yeah, yes, because riding gives you the feeling of freedom. yes, it There does. are issues, there are health issues. Conseil de travail concernant santé que nous faisons. Par exemple, Oui, prostate. yes. Son bagage extrêmement important Important. dans la communauté. Il y a des fois, vous connaissez nos pères ou docteurs, Mhm. et il y a des fois, docteur ne pas fait docteur confiance tout. Exactement. Donc, il y a des fois, nous plutôt souffrir passer dans le docteur. Yes. Donc, je pense qu'on sorte de atelier qui doit être fait, que nous-mêmes nous prenons l'initiative. Ça. Yes. Côté il y a breast cancer. Yeah, awareness. Et Mhm. ça, c'est un bagage extrêmement Oui, important. oui. Il y a un diabète qui fait dans la communauté. Oui, non, c'est Donc, tout ça la dit, communauté question- haïtienne, yeah. question de nutrition, c'est un bagage Yeah. extrêmement important. Mhm. Est-ce vrai? Donc, on sait le travail que nous devons faire et que nous faisons côté sur l'Internet, c'est Oui. 220-04, si bien que demain, Bah, téléphone, non, tout, c'est absolument. Yeah. C'est la And, base and, de and l'école. we're well positioned within our profession to offer these services. Yes. Because we're all professionals in the field. So Yes. we've all come together. Now, you know what? We could say with our credentials. Yeah. So we have something to back up what we're saying. Yeah. Oh, well, I feel like I need more time with you guys still because there's so much question I have
at hand is that. We coming back. Yes, you're definitely gonna come back. Let me You give you know, that number yes. that you asked for. Go ahead, give it. 220-235-8619. Once again, it's Frère Accès. C'est 220-235-8619. Et puis tout nous avons un site, c'est bien Frère Accès. .org. .org, yes. Mais on va aller, nous avons une activité que nous avons fait vendredi prochain. Nous ne pouvons pas aller, non? Oh, oui, aujourd'hui, non, nous faites commencer une grande pile question pour nous. Moi, je pas guetter pour toutes questions. Oui, mais continue, non, nous ne pouvons pas aller. Non, nous faites vite là. Non, notre activité, c'est 28 vendredi prochain dans l'Antillaise. Ok. On a bon DJ, on a invité toute la communauté à venir brasser l'idée avec nous. 28 novembre, ok. C'est journée après Miss Giving. Ok, so just around the corner. Ok, est-ce que ça danser tout? Oui, parce que danser, mais important c'est comme t'as dit. Information, yes. Voilà, et puis une sorte de networking qu'a fait. Il y a un lot. Yes. Et puis il y a bien boisson, une bonne ambiance côté n'a danser. Nice. Et puis pendant n'a danser à tout, n'a travail et communautaire, yes, question de conscientisation, importance bagage. And I find that what we also doing in the party is that we're bringing together many cultures. Yes. So it's not just one culture. Yes. We're calling it Gathering of Friends, Music of the African Diaspora. Nice. Okay? And the reason for that is to bring education to people because they need to understand that a lot of our music comes from the African diaspora, whether it be hip hop, whether it be the compa, right, R&B, right? It's that. So we're going to be playing all these sorts of music. We're not just going to have Haitian people at our party. We have everyone coming to our party. It's going to be a mixed group of people. We're going to come and understand each other's culture. It's going to be a gathering of friends, an unpretentious place to come and just have a good old time, learn about each other, network, and just have a good day, good night. My question is, how can somebody who's listening to us right now join Frère Accès, which is brothers and sisters? How can we, because I want to join because I think you guys doing so much in the community. I want to be a part of the community. I have a business, a tax business and insurance. I also do immigration preparation. I feel like if I could help, help the community, I would love to help out, whether, I do workshop, I do financial workshop. I have a group of people that that with me, my mutual, that if I call them, they will come in and do a whole seminar for free. So, Which is exactly what we do. We consider ourselves a hub. Yes. Okay? Where we work with other professionals to give the services to our community. Yes. Now, I want to say that it's not all free, but we do ask for a donation. Yes. That's all we ask. We need we need donations to keep going. We right? Our money. We need money to get things going. Exactly. So I don't want to think it's just for nothing, but just to keep it alive and to help us to expand. Exactly. So we are on donation bases, but we're like a hub. So if you have tax service and you want to do a seminar, which we're planning an entire year of seminars next year. It's all going to be themed on something. So around tax season, how to prepare for your taxes. Nice. Christmas season, how to budget for Christmas. Yes. So there's a theme for every or the end of the year budget is a good thing too. Yes. Exactly. So we offer those services. Yes, so it's people like you that help us to get the word out to the community. So it's wonderful people like you that want to give of yourself as well, understanding that the community needs this help. Instead of listening to the lies that they hear or the misinformation, we like to try to give them the correct information. Parce que il y a un bagage, l'on parle de questions, initiative Katia, c'est ça, les financial literacy. Yes. Parce qu'on parle de testament, par exemple. Yes. C'est un bagage qui joue un rôle extrêmement important dans la communauté. Et pourtant, nous négligeons. Yes. Parce que surtout nous-mêmes, nous avons tendance côté que question de testament, c'est comme dire, l'homme mourir, la dégager. Non, pas du tout. Testament, son planning. Exactly. Même genre avec assurance life insurance. Bagage, ça est important. Surtout. C'est important, non? Et bien, ça m'a des ateliers pour nous conscientiser dans ce sens-là. Donc, bagage, c'est extrêmement important. Comme tu as dit, ça n'a pas parlé tout à l'heure. Et what is your role qui rôle dans la communauté? Mon rôle, c'est faire travail ça. Pour ça faciliter l'autre monde, pour ça bailler confiance, pour ça expliquer comment avancer avec l'idée. Bon, pour me dire, on va pour moi, parce qu'on parle de la science, I've been selling la science for plus que 20 ans, right?
And I even wrote a book, Make Your Own Live the Financial Literacy, right? Ah oui? Yeah, where Non, I'm gonna give it to you. It's called the Prosperity. Oh my God, that's my fourth book I'm working on, but that's Four? the first. Yeah, Oh. I would. This one is the first one. I always forget the name because it's so long. But I will, give you a copy. But I wrote a book about finance, which I talk about the tax, real estate, insurance, right? And then one of the things that I see with the Haitian community, right, moi la community haïtienne, que les mal ven assurance, kon meet husband and wife, que yo m'a parlé avec Maria devant madame nan dit oh m'a besoin quitter assurance pour nya pour je non ba on l'autre nèg manger comme you know right in front of her. So I'm like it just so disappointed to see that, you know, or the parents that have kids that don't feel like insurance is important. And then the worst thing is yo really pour assurance c'est là pour mourir. And I'm like, it doesn't work like that. Oui, yo retan là yo malade, yo retan là yo commence grand monde et laisser moi et même du coup ça moun assurance qu'on va yo pas égaré. You déjà connaît que you know oui on va mourir sur pas di pas plus corps ou pas même caca di mais faut pas tellement reprocher c'est parce que nous gon travail que pour nous pas yes. Si on pas gain connaissance de bagage dans le testament ou bien assurance de vie c'est pas tellement fortuné c'est parce que pas une information correcte pour ça encadrer d'accord on peut avoir gon l'autre problème tout que communauté a besoin changer parce que même the market dans livre is all about the mindset. Haïtien gon different mindset basé pour tout, but most of them you gon mindset que m'pa kon si étendre ça ou assurance pas qui ça qu'on dit que yo pas fait pour yo either assurance avoir les cobio yo pas ouais beaucoup importance que y a tant de monde qui pas informé au monde qui pas connaît rien de ça. C'est pour ça importance la coûtante. Yes. Plateforme ça. Yes. Ils vont travailler pour mettre monde au courant. Yes. Pas information ça. Non, c'est important. And then do ça n'a fait tout. Yes. And that's where the financial literacy comes. And also, don't forget, when you have insurance, you have to pay it every month. You have to put it into your budget. Yes. So a lot of people will look at that and say they don't know how they're going to put that into the budget. So they'll come up with an excuse. Oh, I don't need it. Exactly. Because every month they have to pay it. But the thing is, it's a mindset, like you said. Yeah, and then the biggest thing, they have the money, but are you gonna budget for it? Are you gonna buy the new pair heel or the sneakers or the shoes rather than pay your insurance? Oui, you got pile travail. And I'm so glad that I met you guys. I wish Phoebe would have told me you guys way longer. Yeah. So because when she met us, she was so excited and she just jumped on board. Yeah. You know, she goes, I want the whole world to know about what you guys do. Because Caesar like me. Yeah, because we believe in helping the community. Because I feel like, you know, when we go to the white neighborhood, I would say that we see that they have a community aspect to it. Yes, they're organized, and then you see if somebody moving out organized. Yes. Yeah, but it's not our fault, like you say. I think that the way that it was set up for us, that it was it's systematic, where they wanted us to be divided. You get what I'm saying? They wanted us to be divided because they know together we are stronger. Can I come back to this? No, you gotta. Together we are stronger. Yes. You asked a question. Yes. How do I join you? Yes. Well, you could go on the website Frère Akse, FREAKSE.org. Yes. And you could contact us, and we'll take all your information. Yeah. You can tell us what you're interested in, and someone will get back to you. Yes. So let's say get back to you. We're having something called Generational Love Talk. Yeah, it's so amazing. Generational Love Talk. C'est comme ça, jeune avec jeune, nous-mêmes tout, côté gon dialogue qu'a fait.
et un dialogue concernant comment encadrer nous-mêmes, Yeah. encadrer tête nous, Oui. comment démystifier une série de stigmas qui existaient dans la communauté, dans la culture. Wow. Et so, That's côté un beautiful. travail qui est très ambitieux. Et puis ça passé, Oui. c'est que son jeune et dame, 35 ans d'âge, Christina Baron, c'est lui qui est modératrice Oui. et activité ça. Donc, je vais souhaiter demain, si Oui. possible, au bon petit temps, même j'avais comme là, adresse ça c'est 220-04, Ok. sur Linden Boulevard là, en 3e étage là. Donc on brasse l'idée qu'a fait pour faire travail et communauté ça. Regardez ça, marquez-le moi parce que we do again, we're bridging the gap. pourquoi sometimes parce que I could tell you exactly what it is. It's Yeah. a signature community empowerment series Yeah. created to bridge the gap between generations, strengthen cultural identity, Yeah. and inspire healing within families and communities, especially within the Haitian and the Caribbean diaspora. you know what I was gonna say, is it just like we had the previous guest come, this young lady come and sing, like I want like to spread it, like have her go and talk to everybody. It's like I would love you guys to go to the church. Have you guys thought about it, like go to different church on Sunday and let the people know? Because I feel like that, idea. yeah, because Let's do that. you know the Yeah, Haitian absolutely. community, you know, one of the things, I was part of another church, a Haitian church, and I'm like, we can't just be preaching the gospel and then not inspiring the people, not to give them the education to make them better. You going You get what I'm saying? I know, they don't like me there. Trust me. When I speak, you know, when I see that the thing that the church is doing, I'm like, this is not enough. We're not doing enough to help the community. Those things that you guys are doing, it would be great that could partner up with you guys. They should be able to partner up with you guys and have you guys come and, you know, give you guys the church, give the platform to let the people know. You know, because we are dying out here, you know, like not have, because of lack of information. The thing you say about the bicycle, there's so many I feel like women like or who doesn't have a group of people they are part of. They're dying slowly inside, whether the husband passed away, whether the kids left the house, they're all alone, and they need to be part of a community. Wow. To uplift them, you know, to have them move, because some of them don't even move, and having them ride the bicycle, I think is, you know, like I ride bike even in the cold. Sometimes I put my hoodie and I go ride my bike. You find so much peace, you know, like you were saying, like you ride, you know, and then whether you listen to the music or you meditating, but you just like in a different world now, you know, you find the peace you want, and it help your, you know, your help, your physical health, you know. That's very So healthy. And it's, besides cycling, until the winter months, we hike. oh wow, Yeah. wow, Yeah. that's awesome. You know Haitian, you know about Haitian, maybe in Haiti, but I don't know here. But that's an awesome thing, hiking. Okay. And also Yes. next Saturday we're having a food drive in Nice. Hollis. Okay. I'll probably call you and give Yes, give me the yes. Mais une autre activité n'a fait, Oui. côté n'a fait Makaya. Okay. Et Makaya a un aspect culturel là kay. Okay. Côté Makaya son bagage. Tell me about Maca because I don't know. Makaya Yeah. son équipe moine qui dans le Yes. sud pays. Okay. Alors non seulement dans le sud pays, c'est Dans la son cap, capitale nice. de Okay. l'initiative Uh-huh. pour te faire part de révolte qui t'a fait dans le pays. Okay. Et puis Makaya tout, son façon par exemple, l'on a célébré Makaya, nous pas dit bonne année, nous dit bon Makaya. Okay. Donc Makaya ça nous avons jeune et qui est belle négresse qui vient travailler avec nous dans la librairie. Ok. Et lui-même l'a parlé avec nous de bagaille feuille, importance feuille Yes. dans la Herbal. santé, Yes. dans la culture haïtienne. Yes. Yes. Donc c'est pas dans la librairie, on t'a surtout bon l'autre chance pour tourner. No, we Vous parlez definitely davantage, vous y allez, no, quand même, t'as pensé tout, parce qu'on a pile event like this month and next month, so you know, for you to come back real soon, maybe after Thanksgiving, give even your if it's calendar. even if it's for 30 minutes, I would really love for you to give that information to the people so they could go, because you know when we look at it, there's so much thing with I have my older brother that was diabetic, and then I think
medication that they give him is not really doing well for him, Exactly. you know, and then so much side effect. And then when you have the herbal tea or herbal component to it, that help. Absolutely. You know, and then our people used to find so much healing to those herbal remedy and stuff. You know, so yeah, and then that's the thing. I think that so many people are dying. That are we really trying to capture those information? Are Absolutely. we are we gonna pass it to generation, or is it the fact that we become so Americanized we forget our culture? I think we Haitian are the only one. Très important parce qu'on a une société qui a une tendance individualistique. Yes. It's about individualism. Mhm. Et côté aspect combit là, aspect coming together to help each other, is very foreign. Yes. Because we live in a system that's really very aggressive, Yes. about the individual and your achievements. Yes. But it doesn't really address the issue so far as people coming together. Yes, Like you yes. said, key word on la communauté. Mm-hmm. As well. Yes. And this is why people should join us at Generational Love Talks. Okay? Mhm. That's a safe, welcoming, culturally grounded space. Yeah, I'm With- gonna be there. Yeah, I'm telling You say you. it's next week. I Yeah. gotta get all It's tomorrow. Do you have all those things on your website? No. Yes. Yes, it's Oh, on the okay, website. so I yeah. got yes. Okay, Yeah, go so ahead. youths come together, adults and elders come together to learn from one another. Mhm. They connect and reconnect, and they build a stronger community rooted in love, respect, and Yeah. shared heritage. Wow, Amazing. wow, amazing. Yeah. But moi, nou, sa na fe dimanche sa, paske mgon l'Eglise participe, même le nou ta veni pou 10 minutes, nou ta reme pou nou just parle avek pep la, just, you know, but mgen telefon, mapre telefon nou tou, pou really, I'm trying to get you guys everywhere, you know, to really talk to the we people. appreciate this platform. Yeah. It's a very powerful platform. Thank you. Powerful Yes, medium. to Dawson, That- is there quiet? Oh, that's his name? Yeah. Oh, it's been quiet. Yeah, it's quiet. Him and then the gentleman you met before is the owner, but this is his platform. We met to I'm his I'm his accountant. And then we met today, and then he invited me one day, and I never left. Bazem kite, li evite mon fwa, bazem kite, vi Donc, monsieur, c'est boussole là, c'est Yes, guide là. yes. All right. Et puis même qui la pou tranquille là. Oui, et ça les gens la pou tranquille. N'importe quel nous voulons venir, la Oui. caille nous nous. I like the sound Oui, of that, oui. man. So Look. I want you guys to come to this party next Friday. Yeah, For vous real. venez dans fait là, non mais trust me, I'm gonna make it my Yeah, business to be bring there. people with you Yes, too. yes, Bring I'm them too. also telling people, you know, now, and that's one of the spots that I do go often. That Nantes, yes, it's right, Square. yeah, Just to nice say, place. it is a fundraiser. Yes. Okay. How much it is? Matter of fact, It's yes. $70. $70, Which includes okay. food, music, everything. Okay. Yeah. No, I think Yes. it's worth it. You know, Yes. the thing that you guys the information you're gonna give is worth it. Because Yeah. you know what, how we look at the gathering of friends, it's like an outreach, Yes. reaching out to the community, Yes. to let them know who we are, Yes. the services that we provide. Yes. If you guys could give and the our address leadership. again, give the address and the phone number about all those upcoming events that you guys have. I would so the audience could hear. Sure. Dawson, who can I see? The address to the library on Hollis. What is it Yeah, again? more. For the I'm gonna pull it up right now. yeah. Yeah. So well, first of all, the generational love talk takes place Tomorrow, okay. from 6 to 9 at 220-04. That's on the On one in Linden London. Boulevard. And what Yeah. time is that one? From 6 to 9. 6 to 9. Okay. Yes. And then how much is No, the- that's not. is- no, is we this can, one we is can't charge people okay. for coming together. Okay. No, I want to make sure. Yeah. You can bring a this donation one, if yes. you like, but Yeah, okay. we're not. So this one is a free event because you know Haitian people. I'm sorry to say, but we need to let them know. Mbap gay kom, mbap pase, you basse sa kom. Yeah. But you know we love them, and then we want you guys to come, you know, to this event. And the address on For the library, yes, it's at Lantias Catering and Restaurant, 20 New Hyde Park Road. That's November. November 28th. November Beginning at 8 28th. p.m. 8 p.m. And what is the attire? Because I know it's Casual. Casual. It's Friday. Okay. Yes. You Okay. know, just come and chill with us. Yes.
And then that one is $70. It's $70. Okay. Food, dancing, Yes. information, knowledge, all that is included. Everything that Yeah. we're about is included. Yes. Yeah. And then you say there's another drive. event. The food drive, we're still working on the location, Okay. but it should be at the South Hollis Library. This is where we're having the Makaya Okay. event. Okay, that's at 20401 Hollis Avenue, South Hollis. 20401 Hollis Avenue. N'a tout profité dit, n'a remercié Regina Saint-Fort qui c'est bibliothécaire, c'est monsieur qui est directeur de bibliothèque ça que je parle là et monsieur fait bibliothèque là tout en base. Oh, c'est library qui Qui sur sur liste. all this stuff. South Okay. Hollis. Okay. Yeah. I think we need to take over Elma too. I gotta talk to him because Elma have a big library and then huge library, and then we have a lot of Haitian. It's a Haitian community. We should be able to use that function. Yeah. We have our meetings at the South Hollis because he gives us space to have our meetings. Yes. So if we did find a space there, we could Yeah, I'm use it telling. as well. Yeah, like Yeah. let's work. Yeah, let's work on it. Absolutely. I'm down with you guys. Let's because not leaving the Hollis is just having a second place. We got Pilaï, c'est l'autre boy. Yeah, I'm yeah. Yeah, pour nous faire travail. No, I'm We're down. looking for like maybe an alternative place also to hold the generational love talks Yes. as well. All this and the seminars. Yes, Yeah. we do. Yeah, because last time I had to pay to rent a restaurant to do a seminar. Right. Wow. But if we could find a place, Yeah, we Library need is a great venue. Yes. But when you work with a library, they also invite their folks. So you're going to have people there. Yes, and then too, the thing people don't understand, we pay as the residents of the Elmont or Hollis. It's we your pay. library. Yeah, we pay. We need to be able Yeah, to use that's it our to tax money. yeah, It is your the tax library. money. Like, Yeah, it's your we place. should be able to, that safe space Yeah. available to us. Bien content de ça. It's Yeah. there. It is Yeah. available to us, but it's another piece of education people to know. Your library is open for you. But we have to You have- reserve it. Yeah, you have to kinda use it. Use Yeah, it. Yes, you have to use it. Mhm. Yes, So, before we end, do you guys have any last or anything that we didn't cover? You guys want to talk about? Can you think of anything that we Bon, didn't cover? premièrement, je Let's see. remercie nous infiniment de ce que nous avons une petite chance à venir causer avec la communauté. Hein. On va aller sur la valide sélection, non? C'est les... Oh! Non, cher! Un gros événement. C'est un gros événement. Hein? Et comme événement, ça sont outils que les motiver en pile dans nous. Et je pense que faut que nous gardions correctement parce que Yeah. commencer à politiser déjà. Wow, oui. C'est vrai? Oui. Donc, et les outils, ça, il faut qu'on serve avec correctement pour nous changer, pour nous Yes. travailler pour le changement. Oui, oui. Parce que je pense que c'est une raison qui a fait arriver. Mais on a parlé de Nazon, on a parlé de Placide, on a parlé de Pierrot. Moi, je sais pas ça, match. Oh, Déjà, yeah, on a fait mon gens. Elles sont là, mais nous-mêmes, nous on devons prendre la rue. Oui, non, mais si on va, non, matter of fact, qui se bat derrière, pourquoi est-ce que nous parlons avec, parce qu'on a des Haïtiens qui législent carry sur le, yeah. So, pour nous parler à lycée, pour nous faire un bagage, yeah. Parce que c'est actrice là, oui. c'est que voilà que l'équipe là qui gagne match là, il va pas tourner la caillou. Yes. Parce que yeah, bagage ça inacceptable. Yeah. Il va pas un pays côté pays équipe là joue tout match li. Première En dehors de pays. fois ça fait. Première fois ça fait oui. Pour équipe qualifiée, seul pas jouer match. Match à caillou. Yeah, il va faire ça. L'inacceptable, ça veut dire hashtag ouvrir pays. Ouvrir pays à ouvrir. Dans ça, c'est. Hashtag frère accès. Yes, that's it. La fait travail. La fait La travail. content qu'il a fait That's travail. it. Moi, là, content qu'il croit être jodi, et vous ne tournez pas pour nous parler. À pas parler. Non, non. Go Haiti. Go Haiti. No, Go it's a Haiti, big man. thing, It's yeah. a big deal. Big deal. Il faut arranger, Ouais. faut ça va finir là, faut accès et la route tranquille, il chaud at the office
Faut arranger, N'a font faut supporter l'équipe là. On a parlé ça l'autre jour. Oui, nous avons un bel Gagner la organisation. nous l'a fait tout, Mexique tout près nous là, Canada. Yeah. Et puis, Nous le boss nous fait. Ouais. Non, parce que je suis Nous bois. avons Yeah. avion, tout charter plane. Yeah, Charlie, yes, You know what I'm exactly, saying? exactly. No, Yeah, that's a man. big thing. That's really Même pas d'ailleurs, même bien là, que ouais, initiative vous parlez là, pas qu'il est tombé, non? Non, Parce que je vais tourner semaine prochaine pour nous Oui, travailler. yes. Non. Bon, on me give si la tombe, par contre, si la tombe en équipe, même m'aller, clair. Alors, comme ça, Non, parce que mais- faut que nous dans Après, ça même Coupe du ensemble. Monde, m'aller, faut m'aller, pays dans Coupe du Oui. Monde. Je ne vais pas supporter mon équipe. On l'autre, mais fanatique là, on l'a dit, je fanatique là, on l'a dit, équipe, moi, là. Ah. Là, je supporte l'autre monde. C'est ça. Yeah. Et puis, il y a un autre joueur qui a venu jeune, non? Oui, il est clair, et dans la Coupe du Monde, on a fait de là. Yeah. Pas comprendre ces joueurs qui ont commencé ou qui qualifient l'équipe là, c'est lui qui là. Parce qu'il y a là de pas blessé, il y a là de qui pas qui même forme là. Il faut nous intégrer l'autre monde. Vous comprenez? Et m'ba vle tout pour l'équipe là penser et qualification et ça seulement nous qui besoin. Non, Faut nous viser plus loin. Ouais. Enfin, nous pas battre nous pas battre un match. Non, je sais pas. Dans la première Coupe du Monde, nous, Oui. et pour nous tomber altéré depuis. C'était Italie. Et la l'Argentine. avec l'Argentine. Yeah. Mais Golzano, inoubliable. Équipe là pour là là. Flag de Plantain. C'était gros, un gros équipe. Non, pas c'est histoire à dire. C'est pas Histoire. Parce que même là, Au là. comme des jeunes, même. Yes. But Merci un peu. Nous oui. appelons nous Yes, encore thank you. vendredi prochain, besoin nous toutes fanatiques là, pour tranquille Yes. là. Jouer avec Frère Accès. Yes. C'est pas la nantillaise, commence 8h pour Nantillaise, lundi matin. Yes. Et une belle ambiance. Et puis, Ça passe $70 pour un bien. Pour vraiment. Parce que travail communautaire, ça. If I buy one, get one free. Non, c'est plié ou bien ça lié à. Non, il va quoi. Il va faire pour moi qui has been and wife. Travail Mais pour tout le monde. You met Vinny, mais Ouais, chaque mais- activité. ça, Oui, yes. chaque 70, 70, Yeah. yes. Parce que vous pensez, il y a un plus gros Ah, problème. vous avez acheté à $50, ça? Oui. Il y a un plus gros $50. problème. Pour yon Travail communautaire, c'est financement. Oui. Et il y a un plus gros problème nous, actuellement dans la communauté, c'est comment gérer l'argent. Yes. C'est comment jouer avec un conseil d'organisation. Parce que nous avons tout le monde qui a écouté l'émission là, Yeah. jouer avec une organisation. Yeah. Si tu joues avec nous-mêmes ou bien la côte tranquille là, parce qu'il faut qu'on organise Exactement. pour qu'il y ait un changement. Pour qu'il y ait un C'est pas changement, on yes. fait pas que pas. Exactement. Ouais, donc nous pensons au sérieux Yes. et je souhaitais que nous jouions avec nous toutes semaine prochaine, Yes. vendredi prochain, avec nos bâtonnets frères Yes. en Antillaise. Yes. I wanted to. Hyde Park Road. Any last word, Katia, Kasia? you better say something. Well, I'm just hoping to see everyone at the Gathering of Friends. That's our initial big event. And next year, it'll be even bigger. So we need your support. We just need everybody's support to make this happen. You know, it's your donations, your help that helps make the world go round. Yes. Awesome. So, Sunday we need to talk to you about going to church. So. yes, no, I haven't been to church definitely. for a while, Yes. so. Oh, yes. They would love for you to come. And I really want to tell you guys thank you because today I wasn't even. So much thing was happening this week with me. I'm like, oh my God, I don't know if I'm gonna make it to this, today. But I'm glad I made it because, like I said, I had a great guest earlier, and then you guys kind of like top it off, like even extra. Because I'm telling you, it's just like I didn't know what to It's the expect. energy. Yes, the energy, beautiful. and then I love it that you guys all about community, and we feel the vibe. From yes, right? I really love that because you guys could have been like chilling right now. I don't know if you guys retired right now or still working, but you don't have to care for the people, right? But people don't understand that. A lot of people don't see that you have to love people. You have to love your brothers and sisters Yes, for sir. you to do what you guys are doing. Absolutely. Because
and sometimes you don't see the reward. Maybe it's when you get to heaven, because you're not gonna see the reward now. And then we gotta do it because we love our people, and then we want to leave a legacy, and then for the next generation, Absolutely, because they're gonna say, "What did you do?" Yes, yes, and then that's the problem. We always want to do things for a pocket, but let's do something for our brothers and sisters. That's right. Yeah, we got to, because or else we're just gonna be dying. Like because we supposed to inspire, or whatever we learn. You leave it before you die, right? You have to pass it on. That's the right way I'm looking. You gotta pass it on. Because if you don't pass it on, the next generation gonna have to figure it out all by themselves again. Yeah. And then and then we see that we are a lost community, and then we need the information to kind of get us out of there. Absolutely. What we dealing with. Yes, sir. There's no need for a country to be like this. If we were all to stand up, in Canada. Here, France, a lot of Haitian is all over in New York. Pastor? Yes, All right. I try to be. You're doing well. He doesn't believe I'm a pastor. You're doing well. Yes, thank you. We see ourselves as empowering today and inspiring tomorrow. Yes, amen. I love that. It's a great thing. So I thank you guys again. I want to thank my dear friend. Okay, I'm forgetting her name. Phoebe. Yeah, Phoebe, my homegirl, Phoebe Celestin. Because without her, introduce me to you guys, you guys would not be here. And then, we hope to do more with you guys. And then, like I say, I want to bring you guys back here again. Absolutely. And then, please, people, go and support them. And then, you're going to learn something too with so much thing that they're doing. Be part of the solution. Right? Yeah, be part of the solution. Right. Because it's enough that we are the problem, but let's be part of the solution. Yes. All right. Thank you you guys. so much. Yes, thank you Let's for get coming. this going. All right. Yes. God bless. I was looking at Okay. the Yes, Dawson, you want to say one more last thing, Dawson? Because Dawson, you yes. Why do you back en créole? Bon, Oui. ça passe pas que l'on t'a pas. Oui. Bon, nous remercions merci avec madame là. Katia Et côté que Katia, qui Marco, Katia, Marco. Et des gens qui bien excellents. Ils viennent là pour apprendre nous. Et dans la communauté, à côté qui a frère accès. Pour nous vivre en frère accès. That's a beautiful name. Brother and sister, frère accès. Il est belle, il est bon. Merci à vous. Et nous souhaitons ou même pour t'inviter moun pour aller avec là. $70 est trop beau, mais vite tout. Non, vite. Ah, ok. Pas grave là. Oui, moi laisser retirer quoi. Get danser, manger, information. Ah, il boit là-dedans. Non, il y a et son bar, right? There's a bar there. Yeah. Yeah. Ou à payer. Il y a soda. Yes, soda. Oui. Yes, soda. Couronne, soda couronne. Yes, there's one. Yeah, there's one. Not one. Not bad blue cell. La buena, non, il a fait de l'eau à tous les divers. Okay? That's it. On va éviter Jésus. Tu vas me faire inviter Jésus. Il est déjà là. Jésus veut de nous tous. Yes, Okay. yes. Mais qui est-ce qu'on va faire de l'eau à tous les divers? No. Mais Marco, ça c'est responsabilité Marco. Aujourd'hui, je vais venir à Oui. So, yes. Good job. Oh, En tout thank cas, you. nous là, nous n'importe nous avons fait un coup de tête là, nous sommes venus parce que là, nous chaque temps, haïtien dans la communauté, viennent là, et c'est là, la route tranquille,
Non, La bel non, hein. toute That's liée, beautiful. Ouais, non, ben non, li min, and then, ou senti ça, ou senti ou tranquille. Yes. Ou senti peace. Yeah, tranquillement. Oui, non, mais c'est son battre les alliés. Non, c'est tout. Yeah, on va te relax. Oui, ok, merci, so do Febe. Thank you everyone, those who are watching us. Go thank Haiti. you. Yes, go Haiti. Go Haiti. It's a beautiful thing. I see other nations cheering. Go Haiti. right. Go Now we Haiti. could do it. Now we Yes, can do you it. could do it. Yes. That's it. Hashtag. We all Haitian. That's it. That's it. Yeah, We all man. Haitian. Non, But- avant faire maintenant. Oui, Non, au fini, on choix pour revenir. Oh, but, ok, but you Même peux aller. pour aller. Oui. Bah, ma copie. Pour me faire information. Même pas comme pour qui ça va pas nous petit temps là, vas-y. Non, you get Pas all. temps. Non, pas un problème, non. C'est Yeah. c'est monsieur qui Oh, Nous va pas Non, non, mais on a un peu le bande. Ok, Nous va dès plus facile. no, même Yo, bad quand them they feel written matter, I'm very how you call it, I understand because they came early, they've been waiting a long time. But anything you guys Bon, t'allez. Oui. Chose Ok, dis-le. pas fin Kebeli, mais on met ba Mako, parce que Mako qui ba li connaît là, quel pas. Non, oui, première qualification sélection moi, et puis dans deuxième Bon, mais c'est tout débat de football. Avec événement. Oui. Non, c'est ça. Événement c'est maintenant, oui. C'est ça, Ouais. c'est ça qui a mené l'actualité. Oui, Oh, on est ouais. d'accord. Et bon, moun yo, ouais, tellement c'est événement c'est maintenant, moun yo pas qu'à prendre la rue. You, right? Ouais. Tout 2h du matin, 3h du matin, moun yo dans la rue, Oui, dans la la rue. bande dans la Yes. rue. C'est bon quoi. Right. Oui. On parlait de ça, qui ça parlait des Yes. politique what's going on with Haiti. What are this gonna affect? You think it's gonna have effect? In Haiti, the change that we need for Let me Haiti. tell you something. Yeah. I have my son, who's only 23 years old, right? Mhm. Christian is his name. Last week he came to me, right? Monsieur dit comme ça, Marco, si nous gagnons un match ça, dans la Coupe du Monde, nous ne pouvons pas quitter le passé comme ça. Il faut nous servir avec l'instant ça correctement pour nous gommer pour changer dans le pays. 23 years old. Wow, smart. Very And that's intelligent. how I'm like, yo, where you coming from with that idea? I said, how is it possible? I said, you gotta be organized. And I was like, monsieur dit non, que nous organisons correctement. Yes. Pour nous garder comment nous ça servir avec plateforme ça. Seize the To opportunity. seize the opportunity. Yes, Because we're not that's gonna have that beautiful. opportunity. Oh, Yeah. yes. No, You know what I'm it's, saying? this guy is smart because I think that when those things happen, the world is watching us now, right? Absolutely. Because if we made it that far, this is the time that we're gonna let them know what's behind all this thing that's going on in Haiti. Et vous voyez ça passe. Oh, what? Où est jamais des pays Yeah. dans une situation que les jeunes Oui. Une situation chaos. C'est pas Yes. qui passe comme si c'est comme ça le fait donc. Non. Son bagage comme Qui that, planifié. planifié. Oui. There's some engineering Yes, that yes. went down to Yeah. make it happen the way it is. Oui, parce que- imagine qu'on y a Mhm. 1 million You know, 600 000 monde This is qui beautiful. déplacés dans Yes. Port-au-Prince. but we're here right Tibet now, Sky. right? And we just came up with this, and we have an audience, right? Yes. And they're listening to us, correct? Yes. So why don't we brainstorm today how we're going to change, flip things over, where we're going to seize this opportunity and go back to Haiti and make our Haiti beautiful Yes. like it used to be. Yes. Seize this opportunity. So, I would the love to audience, say, make Haiti everyone great here, again. yeah, no, make, Yeah. make Haiti better, Better okay? again, Okay? yes, better Okay. again. La solidaire a parlé. But Bataille là doit No, commencer. but You know, if you- Bataille là doit commencer là. Parce que, attendez, il y a trop de passivité, nous, il y a trop de passivité là. Ça fait ça, hein. Et non, Bon diaspora. apéro. But today we call for Dans action. diaspora. Yes. Action today. We're Dans not going to talk diaspora. about it. Levez aujourd'hui. Voilà, Yes. nous-mêmes dans diaspora, il y a bon monde, il y a mauvais monde. That's true. Il faut me dire bien. Mhm. Il y a Un pile pile là, mal il fêté. y a pile mal fêté là. Yes. Parce que il y a pile zam qui sorti là, les monde, les nègres avec femme babo ici, voyez zam, al vendre avec mal fêté en bas pour mettre pays dans Dans le la karaoké. situation qu'il y a, ouais. No, but Et il y a pile tout, Uh-huh. qui fait la géo, c'est bien. Dans ça, Non, qui fait comme tant. dans Là, bagage. c'est une famille au talent, Franck. Et il y a une famille qui a mouru chaque jour. Avec même les âmes qui ont vendu. Vous comprenez? Si mon est pour faire, hey, pas de l'argent qui achète ton vie. Pas de l'argent qui achète ta vie. Prends million là, fait million là, mais via
Bay li pou vi apou eti la pou ka achete. So I think that we gotta be careful how we talk, because I feel like there's no way that we could blame the Haitian people that's here, or we think, because it's bigger than this. I feel like this is something that is a systematic thing where we know the people at power. There's no way for you to win that much a weapon without somebody really in the top, that's really in the government. Oui, on complot. Non, but au point qui est ma pas dit, pas veut dire non, mais pas grand quel monde qui capote des armes. C'est parce que dit toutes les armes qui viennent yo, c'est des armes militaires qui sorti en MBC aux États-Unis. So, et pas aux États-Unis sorti dans l'armée aux États-Unis. So, nous pas qu'à dire c'est, moun qui yo mette pour manger l'autre haïtien, mette haïtien manger l'autre, yo ba yo kob, yo pas really in charge. Ou on ça veut dire m't'a regarder gon haïtien qui t'a parlé dernière fois, parce que même ici m'grandi m'pas connait peu bête m'garder des trois news, mais c'est dit comme ça premier bail qui était fait là, c'est il dit Aristide t'es si en contact avec Bill Clinton, avec frère Bill Clinton, côté était bas un seed whatever qu'on parti pour sa premier bas parti yo te bas yo te dit mais ça yo te font complot que mais qui ça va faire avant qu'on détruit fait tout le monde quitter zone là whatever puis au café ça yo besoin faire. There's also psychological warfare. Gon aspect psychique là-dedans. Et qu'on va jusqu'à où on va avancer. C'est quoi 18 novembre 1830? Ouais, ici, c'est pas rentrer dans le Logique ça. Non, mais maybe you take a force, mais c'est pas du non, Haïti pas rentrer dans logique comme ça. Et Haïti, bon, si Haïti t'a rentré dans logique comme ça. Et seul monde nous qui décide pour vivre la carrière. Non. Et malgré tout ça qu'il a dit de lui-même. Si on travail qui fait, c'est lui qui fait lui. Mais l'université qui a marché là, et puis l'hôpital, il faut l'hôpital normal. C'est tout le monde qui était passé au pouvoir, Haïti. Il était soucié des pays avant ça. Nous avons dans ça, non? Non, pas dans ça. Je dis, mais il ne faut pas sous-estimer facteur externe. Yes. Parce que si le pays est dans une situation, je ne veux dire, on n'a pas avec fierté. Question de vertir là, bataille de vertir. Bataille de vertir, ça, les renverser, ça y est les white suprématie blanc. Et dès lors, depuis là, ça, on a un problème avec nous. Non, il y a un problème. Son peuple qui révolutionnaire, son peuple qui résilient, nous sommes peuple qui la bataille, nous doit bataille. Même tout est venu pour tout, nous ne va le mourir. But you know, the most important thing I think I heard today, like Miss Cassia said today, that the main, what can we do, right, in order to seize the moment right now? Well, first of all, what we have to do is that what Frère is doing is what Lakutanke is doing. Mm-hmm. The most difficult thing in the world is to organize. Yes. Yes. And right now, we need to organize. We need to structure. Yes. We need to organize ourselves ideologically. Mm-hmm. Are we fighting for elections every 4 years? 4 years? Or are we fighting for real change? Fundamental change. Comme d'habitude, au côté que mon jeune accès avec la santé, éducation, et question réforme agraire, question d'infrastructure. Tout le bagage ça demandé que nous organisions, que nous baillons, nous suggérons une alternative. Oui. C'est pas que nous baillons comme ça. Comme d'habitude, we have to suggest and work and organize around an alternative to what's happening right now. Yeah. It's not balanced, don't it? It's not easy work. It's not. It's not easy work. I pose a question, how can we brainstorm and make it happen, right? But I think it depends on a lot of these organizations out there. Yeah. Those organizations that focus on mental health should get together, boom, attack the mental health problem, right? All right. Those organizations that focus on infrastructure, boom, get ready. You're going to work on the infrastructure, all right? Those that work with youth and opportunities,
boom, give the youth an opportunity, come up with a plan where you're going to work with the youth. So as a group, right, individually, we're coming in, but as one. And we're working on those systemic problems which need to be worked on. Yes. Watch parties. How about having some watch parties with a slight donation? Yeah. And those folks, well, then we organize those folks from a grassroots level, right? I can't speak too much because, like you said, there's a lot of Yes. people that are not for you as well. Yes. So they don't need to know my secret, okay? Yeah. But we're going to get the word out. Yes. All right, and we're going to make it happen. But That's just I just give you an example of what could happen slowly but surely. Those folks, we get together. You can call me if you want. We get it together, okay? Amen. Amen. Well, one of the things that I thought of, I mentioned it here before in this show, that the way that I see the Jewish people organized, why don't we have, or even not just Jewish, but the Falcon people too. Why don't we have like a Haitian community where we start? We have one internationally, nationwide, statewide. Also, like you guys doing, like like some the Queens. Just have something where we all connected to the international. I think one day what we should do, Yeah. we should invite the community to your church. Yes. Okay. And brainstorm about different ideas Yes. as to how to address this issue, Yes. how to address the issues that Katja just spoke about. Yes. What we need comme that, nous besoin tourner, nous besoin un espace. Yes. Côté nous ka vinn là dedans, côté nous ka fait dialogue back bouche. Back, C'est yes. très important. We need a unified campaign. Yes. Et puis We pour do. l'instant, c'est pas non seulement jouer à moun dans l'église, non, c'est marcher sous béton tout. Yes. Parler à moun yo. Parler à moun, Comprendre yes, qui yes. ça veut sentir, qui ça veut vouloir, But- qui aptitude yo, qui aspiration que yo. Yes. Ouais. No, it's beautiful. First, it's Et puis, first, like you said, then work on it on a local, state, and local. Yes, that's national right. level. Local. Là, on a fait Yeah. un congrès. Yeah, exactement. Ouais. We need that, and then I think first it start at the home, second it start at the job, the third it start at the church, and then I think the church, if Should be a hub. if Haitian people really care about each other, especially the pastors, the leaders, they should be able to open the door for this. But like you say, we're gonna have a lot of pushback because it's very hard with the Haitian community that for some reason Because they right don't now go together. we're very emotional. Yeah. The thing is how to make that transition from the emotional to being organized and active and militant Militant, yes. about your objective. Yes, You know what I'm yes. saying? And So then- that matters also. Parce que quand il y a une tendance émotionnelle, l'équipe là est pour aller dans la Coupe du Monde. Tout le monde prend la rue. Yes. Mais prendre la rue, c'est un qui fait spontanément. Mais quand il y a, c'est comment organiser la rue. Yes. C'est pour gagner un impact. Ouais. Parce que l'homme dit d'être 2,5 avec conséquence. Exactement. C'est ce que je veux dire là? Oui, Donc oui. ça demande des organisations, ça Yeah. demande des conscientisations, tout. C'est pas Yes. rien. So, C'est pas un travail qui est facile. yeah, so, baby, nous tous mettons ensemble, même genre, dit là, on a ouvert plateforme là, tout pour ouvrir plateforme là, pour nous make sure que nous ca commencer planifier Monsieur bien. Combat, il va dire là. Oui. Non, communauté là, oui. Ouais, Nous là, nous comment tout va fonctionner. ouais. Ça, nous va former un leader ou bien pour nous jouer un leader entre nous et qui pour représenter nous dans À part une là. Yes. l'élection. On a une élection qui finit. Non, Non, mais l'élection, c'est la son non, élection tête chargée. non, nous va tête chargée ou pied chargé ou salier on dans Medou là, faut nous arranger nous pour Non, nous pas parce que- dehors encore. M'pas que le peuple a voulu participer dans l'élection. Non, C'est une élection. quand C'est même son faut gagner sélection l'élection. que lui. Non, quand même faut gagner l'élection. Soit qui clair. Soit qui clair faut gagner l'élection. Non, faut gagner l'élection. Après 10 ans. Faut gagner l'élection. Après 10 ans, pas je me gagne l'élection dans Medou là. Mais Mais est-ce quelle élection que... va le faire? N'a tu fait sélection, ça veut dire. Ouais, eh ben, nous- Oui, Eh ben, nous, ça nous, me dit, est-ce que... C'est pas nous, voilà. C'est pas nous-mêmes qui a fait nous, ça. Eh ben non, Donc si c'est pas nous-mêmes qui fait, lui, si nous étions dans la communauté internationale tout le temps. Tout le temps. Non, mais le problème qui Quand est... nous ça, nous là, on dans Medou là, go pas quelques monde. Moi-même, I don't see it that way.
I see going in and turning things upside down. Not Yeah. this election. That's Non, ouais, maybe Non. nous capables de faire pour l'élection ça. Ouais. Non, But faut nous nous devons arranger essayer, nous but quand nous même. devons Faut nous arranger parce que faut nous arranger it's nous too quand même. soon. Nous pas capable de parler. Oh oui, tel bail pas bagaille. On l'a ensemble, d'accord. Mais nous-mêmes, faut nous engager, nous tous nous-mêmes. You're right. Faut nous engager, nous pour nous faire bagaille. You're absolutely Oui. right. Vous comprenez? But Bon, attendez. La Bon, printemps. moun n'après les leaders en bas. So bon moun qui limite qui oui. You're born in. Oui, yo Yeah. bon. Yo pas Mais ouais, non. Excusez-moi. bon pour ça là. Oui. But you know, je te regarde avant, il dit comme ça, Gombe, c'est qui m'a dit, il dit comme ça, qui ça qui forme un leader? Parce que il dit comme ça, comme haïtien, nous apprenons un bon monde comme leader ou comme président qui par exemple fait rien pour le pays. Mais là, on dit leader, il y a une tendance comme si nous avons nommé ici, saute dans le ciel là. C'est pas ça que leadership. Exact. Leadership est sous table là. C'est nous-mêmes, C'est exactement. créé. C'est nous-mêmes. Yeah. C'est nous-mêmes qui Oui. leader. Parce que, Donc, on n'a pas le leadership, nous comptons. C'est à cause de Yeah. la misconception qu'il y a dans la tête. exactement. Mais leadership, là, son bagage, son combi que lui. This Yes. is what makes FLAG so special, is that we have a few of the executive boards, but one does not make the decision without the other, Yes. okay? No one is a leader in here, we are all leaders. Yes. And we respect one each other, so we come as one. That's Yes. true. There's a Yeah. dynamisme entre nous-mêmes qui est extrêmement. But that's what it's supposed to be too, because I think that the reason that we don't have a good leader is because the people is not organized. Because when you have that leader that Everybody you spoke sing- about, sing you know Yes. what happens when you have Mhm. that leader? They get assassinated. And then Yes. once they get assassinated, it decapitates the whole monde. Yes. Et donc là, par exemple, Palestiniens, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Yeah. Ils ont un cadre de leadership. Yeah. Et c'est ici, si je parle là, on va relève là. Ok. Ils vont relève là, The ils vont dream relève là. lives. Yeah. Ok, qui travaille ouais africain fait qu'on y a là. Bon Il combat a protégé Sahel là. leader qu'on y a Ouais, là. avec Il a protégé leader et nous-mêmes faut protéger leader pas nous. Si nous gagnons, faut protéger eux. Oui, mais pas Nous va quitter l'Occident. Yeah. Nous va quitter l'Occident après là, on t'en fait de là. Qui problème nous? Problème nous, nous qui ennemi, moun qui ennemi nous. Nous pas jamais prendre pour ennemi nous. Faut nous commencer à prendre si moun nous yo, qui est-ce qui est ennemi nous? Yes. Wow. Qui est-ce qui s'en mine? That's deep. Exactly. Mais si nous pas qu'à faire comme ça, nous Nous toujours pas dans qu'à le même noter des problème ça. langues Nous pas avec- oui, il est clair. Yeah. Again, That's very profound. And it what to you nous- said. generational love talks. These are the things that we address in generational love talks. C'est vrai. And C'est then too, apprendre those are si- the nous things pouvons on earth and nous generational trop love talks. easily influence too. Parce que pour garder, il était sale un président qui mourait, qui avait c'est and then too. On parle de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse qui il a fait un pile bel travail pour nous. Vous comprenez? Yeah. On va Mais là. tu vois, comment ça te va? C'est que, où est plateforme ça? Il faut qu'il y ait une attitude, il faut qu'il prenne des résolutions pour déterminer pour le bon programme, l'histoire. Oh yes. Pour le bon un programme culturel. Yeah. Pour le bon programme, c'est comme ça qu'on n'a pas apprendre. Yes. Génération qui a monté. Yes. Est-ce qu'on dit là? Par exemple, il faut que tu aies un pile jeune qui a écouté l'émission là. Nous besoin Voilà. historique. Oui. Voilà. Et qui pour là, on t'a fait de là. Oui. Pour démentir sur ce dit là, c'est Yeah. très Yes. important sur ce Yes. dit là. Pas en ce temps. Non, comme nous, qu'on y avait And fait that's what we partie. do at Generation. Yeah. Generational love talks. No, I'm gonna come back.